뉴욕 발달 장애국 있잖아요. 그 발달 장애국 내에서 가족 지원이라는 그 서포트 그 시스템이 있어요. 그래서 GA2에서 나오신 그 팻류 선생님하고 YI에서 나오신 앤슈 선생님께서 여기 시스템에 대해서 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다. Okay, we both have been in this field for many years. I'm a Family Support Service Coordinator, and she's a YI Link. Both department, both agency, we provide service. We basically, it's like a front line of the agency. Every time people call, if you're new or you want something, come to us first. So we are the person to give you the information or refer you to, the service that you need. 마이크가 필요 없어. 이제 뉴욕 주 발달 장애국 얘기를 딱 들었을 때 부모님께서 이제 시스템에 오시고 싶으시잖아요. 그럴 때 아무것도 모르시는 상태에서 시작을 해야 될 때 연락을 하게 되면 많은 에이전시에서 받지는 않아요. 그래서 이제 처음에 정말 아무것도 모르시고 시작을 할 단계에서 이제 이런 프로세스를 진행을 시켜주는 에이전시 중에 하나가 여기 GHO, 그 YI 링크 에이전시가 있습니다. Okay. So you all went to Fondor, right? Everybody went to Fondor? So Fondor today, they have a lot of information. It took me, I don't know about Anne, it took me like 15 years to understand the whole thing. I don't know about you. This is a lot of information there. It actually already covered every single thing of today's workshop. But it's very, it's just information to you. But I don't know how much you understand. What we are going to do, we're going to do in depth to kind of focus on things that really related to family support services, okay? Especially for people if you are new for the system or if you are looking for something new. 이제 프론트 세션을 들으셨겠지만 얼마만큼 이해를 하셨는지 잘 모르겠습니다. 왜냐면 저나 앤 같은 경우도 15년을 여기서 일을 했을 때도 아직도 모르는 게 너무 많이 있거든요. 그래서 오늘 얘기를 드릴 거는 이 발달 장애국 내에서 있는 여러 가지 시스템을 다시 한번 종합을 해서 얘기를 드릴 건데 이제 부모님들께서 이 시스템이 굉장히 처음이시라는 걸 고려를 해서 그 가족 지원 서비스에 많이 초점을 맞춰가지고 말씀을 드리도록 하겠습니다. Okay, so people when family or parents, and when they call family support like us or YI Link, they always they usually say why I don't have this, why I don't have that, or either they will say I want this, I want that, or why is that take so long? So those are a lot of things that we as a family support service coordinator always facing. So but it's very hard for us if I tell you that, okay, there's a service, go get it. But if you don't know the whole system, how to get it, it becomes a problem. I cannot only simply give you, say, okay, there's a service. There's a lot of service there. I tell you, but not necessarily you will get it. Because behind, there is a lot of application process. And that's why today's workshop, at the beginning, the first session, we will explain how you're going to get it, what made you qualify to apply for the service or how you're going to apply service. Then the second session, we will tell you what actually the services are there. What kind of services are there, why you need those services, okay? 이제 많이 주전부 발달 장애국 얘기를 들으시고 이 서비스를 받으려고 전화를 YI 링크에 하시는 많은 부모님들 첫 번째 질문이 왜 나 이거 바로 안 돼요? 왜 얼마나 이게 걸려요? 왜 이렇게 시간이 오래 걸려요? 무슨 서비스가 있어요? 굉장히 베이직한 질문을 많이 하시는데요. 이게 질문을 이제 받을 때마다 저희가 해드릴 수 있는 이제 대답은 드릴 수가 있어요. 아이 상태가 이러니까 이런 서비스를 하실 수 있습니다 하는데 그 서비스를 받기 위해서는 이게 그냥 개인적으로 하시는 게 아니니까 여러 가지 어플리케이션도 쓰셔야 되고 등록 기간이 많이 있거든요. 그런데 그걸 전혀 모르는 상태에서 가시면 들어도 잘 모르시고 복잡한데 이제 오늘 같은 경우는 이제 그 부분에 대해서 먼저 많이 말씀을 드릴 거고 어떻게 프로세스를 하셔야 되는지 어떻게 자격 요건이 있는지 아니면 어떤 서비스가 있는지를 제 2차 세션에서도 말씀을 드리도록 하겠습니다. So we hope that today's workshop, Resource and Family Support Service, will help you to become resourceful, very resourceful. What will happen if we want you to become more resourceful. As a parent, why is it very important to be resourceful?
Okay, I explain to you. When I start this job, I start with not many resources about this field. It's like other parents. You start with, when you first come to the service, you start with, I don't know what's out there. So what will happen if you don't have resource? 지금 이제 리소스를 많이 알고 계셔야 된다는 얘기를 많이 해요. 부모님들이 이제 가족 지원 얘기를 하겠지만 또 리소스를 부모님 먼저 많이 아셔야 된다는 걸 강조를 많이 하는데 질문 중에 하나가 왜 그럼 부모님이 리소스를 많이 알아야 될까요? Yeah, okay. 12 years ago, when I started this service, and then I have family already keep calling and say, okay, my kids, he's home with my mother who is very old. Now he is autistic, he has a behavior, he doesn't talk. So his behavior is that he is going to always attack the grandma. So every time the grandma is walking, he will chase after him and push him. So grandma will fall. Then I say, where's your wife? He said, I'm a single parent. Then I say, okay, I'm sorry, you're the person responsible for this. You're the father, you need to watch after your kid. But the father said, no, I have to work. Otherwise, there's no money. I need to raise the family. So, that was the situation, I tell you. 이제 그냥 한 얘기를 지금 하자면 12년 전에 처음 이 직장을 이제 하실 때 전화를 받았던 것 중에 하나가 한 아버지가 전화를 하셨대요. 전화해서 지금 우리 애가 있는데 자폐가 있고 말도 제대로 못하고 할머니가 좀 나이가 많은 할머니가 애를 봐주는데 이 좀 문제 행동도 많아서 할머니가 이렇게 가려고 그러면 맨날 이렇게 툭 할머니 밀고 막 그런다고 그러는 거예요. 그래서 난 도움이 필요하다라고 연락했을 때 이제 선생님께서 말씀을 하시기에는 그러면 네가 부인은 어디 갔냐고 했더니 나는 싱글 페런트다. 아빠가 혼자서 아이를 키우고 있다. 그러면 아빠가 애를 봐야 되지 않겠냐? 그랬더니 아빠가 그럼 난 돈을 벌어야 집에서 있는 애 보고 있을 수는 없지 않겠느냐라는 이제 전화를 받았대요. So I have to be honest, that time I was not that resourceful. I got very scared, really scared, because I don't know what will happen to the grandma. And plus, this kid is a runner. He will run away. When grandma is not paying attention, he will run away. And then once he run away, it's a problem. It might be getting to accident and missing child. Then police has to involve. So I got really scared, and I said, what should I do? And that time I did not have much about resource. So the only thing I can do is agree with the father. That time the father came to me and said, I want a residential school for my kids. I don't want my kid, I just want him to move away. So it will solve the problem. 그래서 그 당시에 이제 그런 질문이 왔을 때는 그 선생님 자체가 그 리소스 정보를 많이 몰라가지고 딱 전화 받았더니 굉장히 좀 무서웠대요. 그래서 이거 어떻게 해야 되지? 애가 할머니 밀었으니까 경찰이 오겠지, 체포되겠지, 여러 가지 문제가 있으니까 난 도대체 조언을 해줄 게 없다라고 생각을 해서 그때 아버지가 한 말이 나는 우리 애를 이런 무슨 대안학교 멀리 떨어져 있는 기숙사 학교에 보내고 싶다 얘기를 했을 때 선생님께서는 거기에 동의를 할 수밖에 없었대요. 왜냐면 다른 옵션이 없었기 때문에 자기가 몰랐으니까. 그래서 그때 그냥 그래 그럼 애 보내고 그렇게 하는 걸로 일단 마무리를 짓자라고 했는데 지금 많이 후회했던 게 내가 그때 리소스가 있었으면 좀 다르지 않았을까. Yeah. So this situation kept coming up because to get a residential school is not that easy. At that time I don't have other choice and then I agree with the father. That will be the choice. That will be the best plan because I don't want him to quit the job. And I want this kid to be safe and also the grandma. So every day I go home, I couldn't sleep because this thing is like a bomb. Anytime, any day can happen, something can happen. So I got very scared. And I remember there are days after he called me, I don't know what to do. On the way home, I said, I parked my car and I just started praying for him. That was my only thing. I said, okay, God help this family because I really don't know what to do. But look. 그래서 그때 그 당시를 생각을 해보면은 이제 사실은 그 대안학교, 기숙사 학교가 말처럼 쉬운 게 아니거든요. 그래서 지금 이러한
그때 이제 그런 시츄에이션 생긴다면은 대안학교를 이제 선택을 해줄 수 없는 이유 중에 하나가 일단 들어가기가 그렇게 쉽지가 않고 또 두 번째는 다른 좋은 옵션이 많이 있었는데 그때 그 얘기를 그 당시 아버님께 해줄 수 없었다는 걸 많이 이제 후회를 하셨었고 그 일이 있은 후 굉장히 오랫동안 잠을 못 잤대요. 그래서 그 일이 있고 나서 뭐 자동차에 가서 울기도 하고 기도도 하고 이제 막 그런 식으로 했었었는데 이제 지금 생각을 해보면 여러 가지 다른 대안책이 있지 않았을까. Of course, this is it's like some kind of crisis. So eventually this kid he went to residential school. Though it's not now if today this kind of case come to me, something can be done more than, goes to, these should be the least choice because this is the choice that will really definitely separate the family and, the kids. Which is against the vision that now OPWDD has that they want, we all can stay in the family, not going to institutionalize, go to, institution, that kind of setting. They want our kids, individual, to stay with the family as much as possible. 이제 레지덴셜 스쿨 같이 이제 기숙사 학교 같은 경우는 사실은 가장 최악의 그 굉장히 나중에 선택할 수 있는 그런 옵션인데요. 왜냐하면 이제 이 주정보 발달 장애군 OPWDD의 비전 또 부모님들의 마음도 같겠지만 아이와 가족이 떨어져 있는 것을 가장 격리를 해요. 레지덴셜 스쿨이 좀 시설 같은 느낌이 많이 들잖아요. 아이를 보낸다는 입장이기 때문에. 그래서 그때 그 아이는 너무 상황이 안 좋았기 때문에 어쩔 수 없이 레지덴셜 스쿨을 갔어야 될 수밖에 없는 상황이었지만 지금 같은 경우에는 레지덴셜 스쿨 가기 전에 여러 가지 옵션이 있을 수가 있어요. 그래서 부모님을 많이 도와줄 수 있고 서포트를 할 수 있는. So now for today, before he get to the residential school, there are a lot of things like earlier they have a behavior management. Something happened to this kid, it's a behavior issue. So if it's a behavior manager involved, crisis team involved, go there and do assessment and find out what's the problem. And then we do financial reimbursement to help family to release this financial need. Then much things will be done before maybe he doesn't really need to go. But it was the family, of course, the parents' choice. And then because of, I don't think we have enough resource, that's why we kind of push this one to happen. 이제 예를 들어서 레지덴셜 스쿨 같은 경우는 가장 그 마지막을 선택할 수 있는 선택 방향이기 때문에 그럼 부모님들이 말하시기는 어떤 서비스가 미리 제공이 될 수 있느냐라고 얘기했는데 예를 들어서 문제 행동 팀이 있어요. 뉴욕에는. 그래서 아이 행동이 너무 문제가 심해지게 되면은 그 문제 행동 팀, 위기 팀이 와가지고 아이를 평가를 하고 거기에 맞는 그런 프로그램을 제공을 할 수가 있고 아니면 부모님들이 아이를 키울 때 너무 돈이 많이 든다라고 했을 때 거기를 보조를 해줄 수 있는 그 파이낸스 보조도 있어요. 그래서 경제적으로 보조를 할 수 있는 그런 대안책이 있기 때문에 이제 항상 아이를 격리시키는 것보다는 최선으로 집에서 커뮤니티 안에서 할 수 있도록 만들어줄 수 있는 대안책이 여러 가지가 있습니다. So hopefully after today's workshop, then we all become very resourceful. After being resourceful, then you're being empowered. You have a better ability to take care of your kid, keep your kids home, and also, continue to be a good advocate, even a stronger advocate for your kids. Then you know what you want and you know what's out there, so you can work very closely with your service providers. Okay, so we're going to start. Anne is going to talk about what's the requirement at the very beginning when you get into that a lot of service, a lot of resource. 이제 오늘 워크숍이 끝난 다음에 이제 봐야 하는 거는 부모님들이 좀 더 리소스를 많이 아셔가지고 그냥 전화를 하셨을 때 그냥 어떻게 해야 돼요 물어보시기보다는 어떤 서비스가 있으니까 난 이런 서비스를 받고 싶다라고 구체적으로 말을 할 수 있어서 같이 서비스 프로바이더 그 에이전시랑 일을 잘 할 수 있게끔 할 수 있으시게 됐으면 좋겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 이제 앤슈 선생님께서는 그러면은 이 주정보 발달 장애군 시스템에 들어오기 위해서는 어떤 자격 요건을 거쳐야 되는지에 대해서 좀 말씀드리도록 하겠습니다. Okay, hi. Okay, so we're going to talk about, I'm going to give a brief overview of what the service system looks like so that
when you understand the service system, you can become a better advocate for your child. 그래서 이제 전반적인 주정부 발달 장애구에 대해서 좀 얘기를 드릴 거고요. 시스템을 더 알수록 부모님들이 더 좋은 옹호가 이제 애드보케이션이 될 수 있으니까 거기에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다. 잠깐 제가 물어볼 건데 그럼 여기 주정부 발달 장애구에 등록을 다 안 하신 상태인가요? 아직 안 하시고 아직 안 하시고 얼마만큼 이 프로세스 진행되죠? 저는 서브인데 메디케이드 카드까지 며칠 전에 받았어요. 오케이. 저는 8개월 만에. 그럼 지금 그 일리지빌리티 자격 요건 받으셨어요? 예. 네. 아직 저번에 며칠 전에 소셜워커, 네. 메디케이드 소셜워커가 와서 네. 그런다고 좀 얘기하고요. So, just give you brief dynamics about this audience. So, this one lady has actually Medicaid and working with a service coordinator. Okay. And 3 other ladies, 1, 2, 3, are not yet in the system yet. Oh, okay. And the lady with the glasses, I think she's professional. So, Oh, okay. So, yeah. Okay, great. Thank you. There are 2 glasses, 3 glasses. one glass is in the second row. Okay. Okay. So this is basically how the service system is structured. So this is everyone. So this is us. And basically we pay taxes to the state and federal government. So that's state and federal government. And then the state and federal government decides how to distribute the money to provide services. So I don't know if you want to translate that part. 그래서 우리 지금 다 미국에 사는 사람들이 텍스를 내면 이 텍스가 주정부로도 가고 연방정부로도 가잖아요. So, and they decide, let's say, to distribute to, let's say, elderly services, or let's say OPWDD, or like the school. 세금이 나오게 되면은 뭐 노인분들한테 갈 수도 있고 OPWDD처럼 발달 장애구에 갈 수도 있고 아니면 학교로 갈 수도 있고 이제 세금이 다 다르게 이렇게 쓰일 수가 있잖아요. So they distribute it to different service systems. So there's lots and lots of service systems. These are just 3 examples, but there are a lot of different service systems, and the state and federal government basically decides how much money to give to each service system. 그래서 연방 정부나 주 정부에서는 이제 세금을 받게 되면은 얼마만큼 어느 정도 포션이 어느 쪽으로 가야 되는지를 이제 결정을 하게 되죠. 이만큼의 돈이 발달장애구에 갈 수도 있고 이만큼이 노인복지로 갈 수도 있고. And the reason why I'm mentioning this is because it's very important to understand this because let's say you want more services. So it's very important to let the state and federal government know that you need more services, because if more people tell them that you need services, okay, the more money they will give to this service system so that you can get more services for your child. If there's not a lot of people saying that they need services, they'll think, oh, you don't need the money, you don't need the services, and they'll take it away. 그래서 부모님들이 이게 정부하고 계속 이런 얘기를 해야 되고 어디 가서 이렇게 좀 참여를 하셔야 되는 이유 중에 하나가 이제 많이 부모님들이 우리 아이가 서비스가 필요합니다 이렇게 하는데 이런 얘기를 주정부나 연방정부가 다시 얘기를 하지 않으면 이 세금이 가는 게 주정부 발달 장애구에 그만큼 오지 않을 수가 있잖아요. 다른 쪽으로 더 많이 가겠죠. 그래서 지금 부모님들이 에이전시에 전화를 하셔서 우리 서비스가 더 필요합니다 얘기를 하시지만 이게 주정부나 연방정부에 그 얘기가 들어가지 않으면 사실 에이전시에서는 한계가 있는 거죠. 버짓이 없으니까. 그래서 이제 항상 지금 말씀하시는 게 주정부나 그런 쪽으로 전화도 하실 때 하시거나 아니면 찾아가실 때가 있으면 계속 하시라는. Okay. So basically, and then one more thing that I wanted to mention here, because these are different service systems, they all have different requirements. So for example, if your child is getting services
at the school, like special services at the school, it doesn't mean that they automatically qualify for OPWDD services. Same thing with SSI, which is disabilities benefits. So these are all separate, and they have all separate requirements. 그래서 보게 되면 부모님들이 많이 착각하고 계신 오해 중에 하나가 이 아이가 예를 들어서 발달장애가 있으면 이제 학교에서 특수교육을 받잖아요. 그럼 특수교육을 받으면 자동적으로 주정부 발달장애교육 서비스를 받는다고 생각하시는데 이 서비스가 다 따로따로 나가기 때문에 교육청에서 특수교육을 받는다고 해서 이게 자동적으로 이 주정부 발달장애국의 서비스를 받는 게 아니고요. 또 보면 아이가 장애가 있으면 장애연금이 나오는 SSI, Social Security Income이 있는데 그게 또 자동적으로 나오는 게 아니에요. 그래서 어플리케이션 다 따로 넣으셔야 되고 과정도 다 다르게 되어 있습니다. Okay. So let's talk about OPWDD because today a lot of the services here are funded by OPWDD. So let's say let's say you are trying to get services that are under OPWDD. What do you do? Okay. And today's the front door session that everyone went to, they talked about the process. So basically, because the money is coming from state and federal government, OPWDD needs to have specific requirements. So they need to write down who they can provide services for. And then they need to see when people apply to them to see if your family meets their criteria or your loved one meets their criteria. 이제 OPWDD에 대해서 여러 가지 정부 기관 중에서 OPWDD 주정부 발달 장애교육에 대해서 말씀을 드릴게요. 이 주정부 발달 장애교육 같은 경우에는 이 주정부 연방 정부에서 이제 재정을 받은 다음에 이 재정을 받은 거를 YAI나 GHO, CARE 같은 에이전시에 배분을 하게 됩니다. 그래서 배분을 해서 서비스를 받게 되는데요. 이 OPWDD의 시스템에 들어오시기 위해서는 그 자격 요건이 있어요. 그래서 뭐 개인적이거나 아니면 자녀분들이 이제 장애가 있는지 여부를 이제 보게 되겠죠. So, hold on one second, I'm sorry. Where's the clicker? Oh, okay, perfect. Oh, all right. I'm sorry. Okay, so OPWDD, they have their very specific requirements, and so who basically qualifies? So your loved one would need to have a diagnosis of a developmental disability. So for example, autism, cerebral palsy, Down syndrome, or an IQ that is below 69 or below. The disability would have to start before the age of 22, so it basically needs to be something that begins at birth or diagnosed before the age of 22. It needs to be something that's long-term, so it's going to expand over the lifetime. And there needs to be substantial deficits, so there needs to be significant challenges. 발달 장애국이 나오는 서비스를 받기 위해서는 4가지 자격 요건이 필요하게 되는데요. 첫 번째는 발달 장애가 있다는 걸 증명을 해야 되는데 이제 여러 가지 뭐 자폐라던가 아니면은 다운 신드롬이라던가 IQ가 69 이하가 됐을 때 이제 발달 장애로 간주가 되게 되고 이 발달 장애가 22살 이전에 일어났었다는 걸 증명을 해야 되고요. 그리고 세 번째는 이 장애가 단기간에 딱 해가지고 뭐 치료가 되는 그런 게 아니라 평생을 안고 가야 되는 롱텀이라는 게 이제 보여줘야 되고요. 또 마지막으로 봤을 때 이 디서빌리티가 있어서 굉장히 여러 가지 사회생활을 한다던가 여러 가지 행동에 있어서 문제가 되고 좀 힘든 경우가 있다는 게 증명이 돼야 됩니다. So, and if you feel like your loved one meets these criteria, then what do? So the next step is to apply for eligibility. So you are basically applying to see if your child qualifies for services that are under OPWDD.
So what do you need? So you need the evaluations, the psychological, the psychosocial, and the physical. If there's a diagnosis of autism, they're also requesting for the autism testing. 이제 발달 장애국에서 서비스를 받기 위해서는 이 자녀분들이 발달 장애가 있다는 걸 증명을 해야 되기 때문에 이제 서류를 제출을 하셔야 되는데요. 서류 제출하실 때는 심리 검사, psychological evaluation, 그리고 사회 부모님들 이제 인터뷰를 하는 psychosocial evaluation이 들어가야 되고, physical examination, 신체 검사까지 들어가야 되고, 아이가 자폐인 경우에는 이제 자폐 검사를 한 개를 더 추가를 하게 됩니다. So after you submit these documentations to OPWDD, they will make the determination whether your loved one is eligible for services. If your loved one is eligible, they will give you a letter saying that your loved one is eligible, and then you can go to all these different agencies to find services for your loved one. 그래서 이 서류를 다 제출하게 되면 OPWDD에서 검토를 하고 이제 자격 요건이 맞는다고 하면은 이 편지가 갈 거예요. 자격 요건, eligibility 그게 나가게 되고, 자격이 된다고 하게 되면 이제 부모님들은 여러 가지 에이전시가 있잖아요. YEI, GH, CARE 같은 에이전시를 고르셔서 이제 부모님들이 아이에게 필요한 서비스를 찾으실 수가 있으십니다. One thing that I want to mention before we continue is if you look on the screen, it's under IQ testing, it's the adaptive behavior scale. And the reason why I'm pointing that out is because that's a score that they get. Basically, it's a type of evaluation where they ask the parents or the caregiver a series of questions. And based on your response, they come up with a score, and then OPWDD uses the score to determine whether your child is eligible for services or not. 이제 IQ 검사 말고도 다른 adaptive behavior라는 스코어가 나오는데요. 그 스코어 같은 경우는 아이들의 사회성이라든가 행동 문제를 이제 보게 되는 건데, 이제 그런 거는 아이들이 말할 수가 없으니까 부모님들이나 아니면 아이를 이렇게 보호해주고 있는 보호자들하고의 질문을 통해서 이제 나오게 되는 거예요. 그래서 아이가 어떤지 이제 그런 거에 대해서 이제 인터뷰를 해서 이 스코어가 IQ 스코어 그리고 사회성 스코어가 이렇게 나오게 되죠. The reason why I'm pointing that out is because a lot of times we like to think of our children in the best possible light. So a lot of times parents don't really know how to answer the questions, and sometimes we see over-reporting. 그래서 이 사회성 검사에 대해서 많이 얘기를 하는 이유 중에 하나가 부모님들이 사실은 우리 아이들을 좀 잘한다고 얘기를 하고 싶잖아요. 또 계속 잘하고 있는 그런 모습을 보여주고 싶기 때문에 이런 질문을 받았을 때 잘 모르시고 이제 그럴 경우는 좀 아이가 잘한다는 쪽으로 많이 이렇게 치우치시는 경우가 있어요. So for example, if they ask you, is he able to brush his teeth? The way to approach the question is to remove yourself from the picture. So is he able to brush his teeth independently is what they're really asking for. They're not asking about ability, they're asking about independence and consistency. 예를 들어서 질문 중에 하나가 이런 게 있을 수 있어요. 아이가 이빨을 닦을 수 있느냐라고 얘기를 했을 때 이제 부모님들이 주의하셔야 될 거는 아이가 이빨을 닦을 때 부모님이 없이 아이가 얼마나 혼자 독립적으로 그리고 혼자서 꾸준히 할 수 있는지를 대답을 하셔야 되는데, 이제 많은 경우에는 아이가 할 수 있다라는 거, 그러니까 부모의 도움을 필요해서 할 수 있다라고 해서 yes라고 대답을 하는 경우가 많이 있게 되는 거죠. 혼자서 했을 때는 할 수 있는지 없는지 그 부분을 생각을 해보셔야 되는데. So for example, if you say yes, he's able to brush his teeth, you should ask yourself, well, do you have to turn on the water for him? Do you have to put on the toothpaste for him? Do you have to watch him to make sure he's actually brushing his teeth and not brushing, not his teeth? 그래서 이빨을 닦는다는 게 사실 간단한 컨셉 같지만 이제 부모님이 스스로 얘기를 yes라고 하기 전에 생각을 해봐야 될 거는 이빨 닦기 전에 부모님이 물을 틀어주세요.
부모님이 칫솔에 치약을 묻혀주세요? 아니면은 아이가 정말 이빨을 닦는 건지 그냥 흉내만 내는 건지 그걸 부모가 없이 할 수 있는지를 항상 생각을 해보셔야 돼요. So if you have to do all of those things for him, then the answer would be no, he's not able to brush his teeth. 그래서 부모님이 조금이라도 도움을 줘야 되는 그런 부분이 있으면 그 질문이 이빨을 혼자 닦을 수 있습니다. 질문에 부모님을 예스로 하지 마시고 노라고 하셔야 되는 거죠. So remember, answer very honestly, but also remember that they're really asking about consistency. Is the person able to consistently do this on their own? 이제 이런 질문을 이제 받으실 때 부모님들이 항상 강조하는 건 아이가 정말 베스트로 잘할 수 있는 거 보여주시는 게 아니라 얼마나 일관적으로 부모 없이 이걸 할 수 있는지를 대답을 하셔야 되는 거예요. Okay. Any questions? 질문 있으세요? 저기요, 저거 테스트, 저 서류 조건에 테스트 아이크나 뭐 사이클리지 이런 거 필요하잖아요. 그러면 제가, 그러니까 저거는 뭐 병원 소아과에서 해주는 게 아니라 내가 선생님을 구해가지고 저거를 받아야 되는 거잖아요. 저거는 보험이 안 되잖아요, 사실. 그냥 개인적으로 내가 가서 그 서류를 만들어서 제출을 해야 되는 거예요? So she has a question about the evaluations. I mean, she understands that it's not just any pediatrician can write these reports for them, and she also knows that not the health insurance company are paying, or covering for the evaluations. So where should we get the evaluations has to be presented to the OPWDD. Oh, where? Okay. So I know that YAI and some other agencies do these types of evaluations. So you can certainly call one of the agencies to request for a psychological and psychosocial. If you want, you can also do it. Is there insurance? I'm sorry. Does she have insurance? Insurance 어떤 거 가지고 아니, 헬스 플러스. Health Plus? Oh, okay, Health Plus. Okay. So yeah, so you can call some of these agencies. I know YI we do evaluations, but any agency that has a health center should be able to provide those evaluations. Yeah, even though if you do not have Medicaid, you only have a private insurance from your company, that there are free evaluation for you too. 그래서 이제 지금 말씀하실 때 이 무료로 그 심리 검사하고 사회성 검사하는 에이전시가 YA가 있고요. 또 GHO에서도 할 수가 있으세요. 그래서 이건 보험으로 커버되는 게 아니라 OPWDD에서 무료로 검진이 나갈 수가 있어요. And I highly recommend that you need to get the evaluation through those agents, OPWDD providers, not outside. There are times parents, they get a very famous psychologist to do, but they don't know what OPWDD wants, so they might spend a lot of money, but not necessarily do the evaluation that meets their need. 이제 여기 인 선생님께서 말씀하실 때 이런 여러 가지 에이전시가 다 하는 건 아니고 에이전시마다 헬스 센터가 있는 데가 있어요. 그런 데는 이제 무료 검진을 해드리는데 이제 리 선생님께서 말씀하실 때는 이게 아무리 좋은 뭐 신경 소아 발달 정신과 선생님한테 개인적으로 사비로 엄청 비싸게 해도 이분들이 OPWDD를 모르게 되면 리포트를 써주실 때 OPWDD 서비스가 왜 필요한지 써주실 수가 없으시거든요. 그러면 그 검진은 OPWDD는 필요가 없는 거예요. 그래서 이제 OPWDD 주정부 발달 정부의 이제 서비스 정말 받고 싶으시면 이 헬스 센터에서 제공하시는 이 검진 박사를 보셔가지고 검진을 받으시는 게 제일 빠르게 프로세스를 하실 수가 있어요. 저 같은 경우에 경험 좀 말씀드려도 될까요? Oh, sure. 네, 저는 메디케이를 받았다고 말씀드렸는데 저 같은 경우는 저기에 대한 그 다큐멘터리를 다 학교에서 받았어요. 학교에다가 제가 신청을 하니까 학교에서 이발리션 받고 알키 테스트 해두고 사이카시스트 다 거기서 다 해서 줬거든요. 그렇게 해서 Yeah, so she had a very happy experience that she requests this kind of evaluation from the school, and school has done it. Yes, so some schools do the psychological and psychosocial, that's correct. What we've been seeing is that some schools don't do the adaptive behavior scale.
So let's say that is missing, and let's say the school already did an evaluation this year. You can ask the school, can you also do the adaptive behavior scale? You can go back to the school and ask for that if you want to just, if you want the school to do it. If you don't have, for families that have Medicaid, the Medicaid does cover these evaluations. For families that don't have Medicaid, OPWDD has a grant where they basically pay for the evaluations if the family doesn't qualify for Medicaid. So let's say you applied for Medicaid and you don't qualify for whatever reason, you can ask these agencies. Basically, OPWDD gives certain agencies this grant to be able to do the evaluations for free. 검진을 받을 때 세 가지로 받으실 수가 있으시거든요. 첫 번째는 학교에서 받으실 수가 있는데 이제 많은 학교에서 안타깝게도 그 어댑티브 비헤이비어 스케일을 빠뜨리는 경우가 있어요. 그 사회성 검사를 빠뜨리는 그런 데가 있어서 만약에 학교에서 서비스를 받고 싶으시면 이제 그 이밸류에이션 검사를 받았는데 그 어댑티브 비헤이비어 스케일이 없을 경우에는 그걸 따로 요청하실 수가 있으시고요. 메디케이드가 있으신 경우에는 메디케이드를 통해서 이 검진을 무료로 하실 수가 있으시고, 메디케이드가 없고 또 퀄리피케이션 자격 요건이 안 되시는 부분, 그 프라이빗 인슈런스가 있으신 부분은 이제 아까 말씀드린 것처럼 OPWDD의 그 재정이 이렇게 있어요. 그래서 그분들한테 이제 무료 검진을 할 수 있게끔 하는 세 가지가 있거든요. 그래서 가족 시츄에이션에 맞게 고르셔가지고 이제 이밸류에이션을 해주시는 게 좋죠. So now, let's go to the section for the real resources. But before we get into that, we have to assume that everyone has already passed this. You're already eligible. So you cannot call anyone and say, without eligibility, you say, why I didn't get this service, I want this service. No, nobody will help you to give you a service without having eligibility. So you need to get an eligibility. That's why we need to put this one at the beginning to stress the importance of getting eligibility. Then you get to a lot of service. 이제 주정부 발달 장애국 서비스에 대해서 본격적으로 이제 말씀을 드릴 건데요. 다시 한번 말씀드리지만 이제 주정부 발달 서비스를 받는 요건은 이 자격 요건이 있다는 전제 하에서 지금 말씀을 드리는 거예요. 그래서 많은 부모님들이 자격 요건이 없는 상태에서 주정부 발달 에이전시에 오셔가지고 왜 서비스를 못 받느냐라고 얘기를 하시는 경우가 있는데 자격 요건이 없으면 서비스가 없다. 이런 얘기를 드립니다. Okay, so now anybody remember what was the workshop and the founder talk about the vision of the OPWDD? Remember the vision? What was the vision? 발달 장애국 비전에 대해서 아까 프론트 도어에서 What's their vision? 기억나세요? Anybody remember anything? I think there are three very important points. Anybody remember? The vision, that means if the state has that vision, that means they're going to work through that direction. They're going to create, everything is going to that direction. That's their vision. They want the vision of that. The individual has a meaningful relationship. You remember? They want to, with their family or loved ones. OPWDD 발달 장애국의 큰 비전이 세 가지가 있어요. 그래서 비전을 좀 아셔야 되는 이유 중에 하나가 이제 모든 서비스나 정책들이 이 비전을 통해서 이루어지는 거기 때문에 그래서 첫 번째 비전은 그 의미 있는 그 관계를 발달 장애인들이 가질 수 있게끔 주정부에서 도와줘야 된다라는 게. So that means it will stay with their family. That means there's mom or father, a caregiver, or maybe grandparents to take care of them. Okay. 그래서 이 그런 meaningful relationship, 의미 있는 관계가 무엇이냐라는 얘기는 이제 발달 장애인들이 살면서 자기가 사랑하는 가족들, 친구들, 커뮤니티가 같이 속해 있는 거 격리시키는 게 아니다. Not only that, also in their own community, or maybe in a place they want. I don't want to go to the state, housing place. I want to choose the place, maybe in Long Island, this area, near my church, or near, there's a lot of shopping mall. So you'll be in their
in their own community or where they want to be. 주정부 발달 장애국의 두 번째 비전은 발달 장애인들이 자기 커뮤니티 안에서 살 수 있는 그 권리를 존중해 준다는 건데요. 내가 만약에 교회 옆에 살고 싶다, 롱아일랜드에 살고 싶다, 아니면 쇼핑몰이 많은 데 살고 싶다라고 하게 되면 그렇게 살 수 있게끔 발달 장애인들을 도와줄 수 있게 하는 게 두 번째 비전입니다. So based on this vision, it comes out that it happens that they'll be coming home with you, stay at home, right? Because that's what we want. Really, we want not only the vision. I think everybody wants to, have our kids stay with us as long as possible. So now there is a caregiver and the kids, and they want to stay at home, and then in their community have a meaningful relationship in their house. But everybody knows that raising a kid with special needs is a lot of challenges. So it's different from raising a kid, typical kids. So there are different needs. Based on each different individual's disability, they have different needs. 이제 꼭 그 발달 장애국의 비전이 아니라 모든 부모님들의 소망이 사실 우리 발달 장애가 있는 아이들이 집에서 행복하게 살 수 있는 걸 원하잖아요. 그래서 이 발달 장애국의 그 방식은 가족들과 발달 장애인들이 같이 집에서 자기가 좋아하는 곳에 살 수 있게끔 제공을 하는 건데 그 힘든 점은 다 아시다시피 일반 아이를 키우는 거하고 장애가 있는 아이를 키우는 게 말이 쉽지 사실 그 차이가 굉장히 많이 나잖아요. So let's say your kid's going to stay with you and you have picked the house at the location that you want to live with your kids and you want him to enjoy, traveling and go outside to have fun in the community or maybe go to the park. To enjoy the, outdoor activities, and then you want also him go to the school that's somewhere near your house, and then you want to have a church that you can go attend with him, and then there are maybe you take care of your kids and you say, I also want to have my own life. I want to take a break. Sometimes I want to travel outside, and then fly away, take a break. So these are things that will evolve, right? So I now want to ask you, if you are raising a kid in this house, and then you want to provide him as much resource as you can, and also enjoy the life as you are the kids, then you recognize that there are a lot of challenges and there are a lot of needs. So what will you do? And what kind of needs do you think they are? So now I'm going to ask you, you're going to tell me what kind of need you will need. 이제 아이를 키울 때 장애가 있는 아이를 키울 때는 여러 가지가 이제 연루되고 있을 때 첫 번째 집을 사야 되죠. 자기가 원하는데 어디서 사실지 거주 지역을 골랐어요. 그러면 이제 아이가 맨날 집에만 있을 수 없으니까 여행도 한번 갈 수가 있고, 아니면 애가 집에 있으면 답답하니까 공원에 갈 수도 있고, 아니면은 학교도 가야 되고, 뭐 주일이면 교회도 가야 되고, 그리고 엄마가 사실은 너무 힘드니까 며칠 동안 나 혼자서 여행도 가고 싶다 그러면 비행기 타고 어디 딴 나라로 갈 수도 있고 이제 그렇잖아요. 이제 그런 게 여러 가지가 이제 많이 있는데 말은 굉장히 쉬워 보이지만 여러 가지 이제 그 도움이 필요하잖아요. 그러면 이제 질문하시는 게 이러한 뭐 바람직한 삶을 하기 위해서 어떠한 도움이 필요하세요? So you're going to tell me, every single one of you tell me, because every kid has a different disability, different need. That's how, OPWDD learn from you guys. You tell us different need, then we create, as Anne said, we heard you, we create that kind of service. So now I'm going to ask you, every single one of you, because some of them can be autism. Autism has different needs. Compared to the parents with a CP, cerebral palsy, the kids, it's different from autism's need.
You know, everybody has different needs. So you're going to start to think, and let's see what those needs are, and then I will tell you if we can help you or not, if OPWE can help you or not, okay? So we can start with parents. First, parents, you can tell me. Okay, my child is 16 years old, but she cannot still be left alone. Yeah. So if I'm not with her, I need a personal assistant to watch her. So it's like a babysitter, right? You need a babysitter. That's a lot of people really need it, because a lot of kids require 24 hours. Most of the kids require 24 hours. Nobody can take care of anyone 24 hours. You know, and then you raise your kids good, but yourself, maybe, you know, your health will be deteriorating. So what else? The second? What do you think you will need? 저희 첫 번째는 베이비시터인데요. 며칠 전에 저 소셜워커가 저한테 물어보시더라고요. 그럼 누가 와서 봐주는 거냐 했더니 뭐 한 달에 한 번에서 4번까지인데 기회를 주시는데 1박 2일 아니면 2박 3일 동안 어디를 데려간대요. 이제 그런 구급품이나 어떤 에이전시 같은데 데려간대요. So she's talking about, she also heard about, so she has like this Medicaid service coordinator working with her, and she also mentioned about the recipe program, but she also mentioned about like overnight recipe or right. some like weekend program to take the kids for like 2 or 3 days. Sure. 그리고 저는 또 한 가지 이제 제가 바라고 싶은 거는 어디를 예를 들어 뭐 이제 뭐 피아노 학원을 보낸다든가 제 부모 바라면 뭐도 시켜보고 싶고 저것도 시켜보고 싶은데 그 페이를 부모가 해야 되는 건지 아까 제가 저쪽에서 호두두고 저쪽에서 했을 때 그 셀프 드레스 모델에서 그쪽으로 이렇게 해도 된다는데 그걸 어떻게 하는지 잘 모르는데 저는 그런 것도 좀 바라고 싶거든요. 애를 뭘 가르치고 싶다는. So she also says that her child needs a lot of different needs, right? So for example, she wants to send her child to the private piano school or piano lessons, and she remembered the self-directions in the front door session, and she's just asking if that is possible through getting services through the self-direction. It all sounds like very special, right? It's different, but you know, believe me, not only you, there are a lot of parents have same requests, so you don't feel like, you know. So now, respite, sure, overnight. You mentioned about overnight. Yes, I want to have a good night's sleep because last night I worked overtime. Now, I hope that someone can take care of my kids overnight. Yes, okay. Then weekend, yes, of course. Sometimes we have to take care of chores on weekend. Some people have a weekend job. And school holiday, there are a lot of holidays for school, right? There are sometimes, 3 days, 5 days after school and everything. So these are respite, okay. I think she has also. 아니 그리고 저희 애는 비हे이버가 있어서 뭐 수영을 가르치거나 뭐 미술을 가르치면 배울 수가 없는 거예요. 이게 행동장애가 있으니까 선생님이 컨트롤 못하고 그래서 맨날 잘리는 거예요. 근데 그런 경우에도 저희 애가 미술을 잘 그리거든요. 그런 선생님을 붙여주고 싶은데 구할 수가 없잖아요. 스페인 선생님이 아니기 때문에 그런 선생님들도 여기서 이렇게 서포트를 해줄 수 있는지. Her child has behavior issues, so unfortunately, when the child goes to a lot of different programs, right, like a swimming, Right. He gets rejected because of behavior issues, and she wants to have like a one-to-one support to have him thrive throughout the program, and particularly her son really likes the drawing. So that's something that she's looking for, but she is just curious if the OPWDD provides some kind of services like that. It's basically a one-to-one support. One-to-one, like for lesson, for like a swimming lesson, or so to fix the behavior issues. Oh, okay. So it's behavior issue, behavior management, maybe, right? Okay. Yes, sure. There are a lot of people, especially. Kids with autism, they do require a lot of, in the behavior issue, there's a lot of behavior issue. And then in different age, they have different kind of behavior come out. Yes. Next. Transportation, right? Yes. I want to go somewhere, but the subway or bus just doesn't work with my kids, especially if someone has wheelchair bound. So what do we do with the transportation? Some of them say, oh, even I give you accessory ride, you say, oh no, accessory ride
they're always delayed, they're not on time. I don't like it. So let's see if there's any other transportation support for that. Okay, next. Yes. 저 임신을 해서 이제 아기를 낳게 되면 그동안 선생님이 좀 뭐 베이비시터나 오셔가지고 봐줄 수 있는지. She's expecting soon, 롱타임으로. and she's looking for the long-term person to take care of, I guess, another child with this developmental disability at home, such as like teachers. So you want someone to come to your house to teach him skills? No, just watch her. Watch him. So it's more like a babysitter, or help you to watch make sure the safety. Just someone. But what if she really wants someone? Let's say, I'm also expecting, and what if I want someone who comes to my others, come to our house and teach my son daily living skills, how to eat by himself, or skill training. Yeah, or taking a bath by himself, not just watching. Yes. Okay. So you want skill training. How about you? You've noticed any needs? Same. Oh, same. How about the father? Yes, the gentleman. Can you think of any need? You might think of. Actually, 한국말 그 이제 저희 애는 이제 16살인데 이제 키가 좀 커요. 한 140 되니까. 근데 이제 엄마는 한 160 이러니까 얘를 어떻게 하지를 못하는 거예요. 이제 밖에 나가서 이제 비해를 조금 보이면 그런 부분에 있어서 이제 제가 있으면 이제 같이 데리고 나가면 좀 나는데 이제 엄마 혼자도 못 데리고 어디 가야 될 때가 있을 때 이제 애가 핸들링이 안 되니까 못 가더라고요. 가고 싶어 가야 되는데 못 가는 경우가 많이 발생하더라고요. So her child is 16 years old, boy, but he's like 6'2", like he's very tall. So now the mom has a challenge to bring him to the community, right? Because it can be challenging to her. Is it a behavior issue also? Yes, he does. He doesn't want to move. He likes something, then he stops. No. It's just sometimes he hit by himself or. There's a behavior issue. Yes, self-injuries or also falling into this for the behavior issue, right? Okay. So you want someone can help to maybe modify his behavior, right? Get rid of that kind of behavior issue. Okay. How about that, parents? Any parents there? 혹시 그럼 가족들이 다 같이 패밀리 캠프 같은 곳에 가서 아이들은 아이들대로 케어해주면서 부모님들이 다 같이 모여서 정보를 쉐어하고 얻을 수 있고 또 쉴 수도 있고 아이들 거기서 또 그 나름대로 즐기고 배울 수 있는 그런 캠프 같은 게 있는지. She just wants to find out if there's some kind of family camping that parents can go, but for the parents they may get some education or the resources or share the information. But meantime, kids can attend some kind of activities to keep them busy. Parenting education. Okay, now, so pretty much we have how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are 9. And I was hoping that I will hear something new or that things that we don't have, OPW don't have. But you know what? Believe it or not, these all of them, every single one of them, OPWDB has it. 주정부 발달 장애구에서 이 서비스가 다 있다고. Yes, it really has. It doesn't matter. See, if you know, then all the issue, the concern, it's not going to be too much. It's not going to be a burden for you. Rather, you will work very closely with the agency or your service coordinator and tell them that, oh, I need this. Can you get it? And you work closely. You are eligible. You get it. Okay, first of all, we talk about babysitter. It's like someone come here to watch your kids. You don't expect the person to teach your kids. They will come here just like other babysitter and watch him. 이제 발달 장애국에서 이런 서비스가 다 제공이 되는데 이런 서비스를 받기 위해서는 부모님들이
이제 그 서비스 코디네이터하고 에이전시하고 굉장히 긴밀하게 이제 일을 하시면서 나는 이런 서비스가 필요하니까 이런 서비스를 받고 싶다라고 요청을 하셔야 되는데 이제 첫 번째로 베이비시터 같은 경우는 말 그대로 누군가가 와서 아이들을 가르쳐 준다는 게 아니라 이제 아이들이 안전할 수 있도록 그냥 봐주는 거죠. 돌봐주는 그런 서비스가 있고요. Yeah. This service usually they give again, it's according to your need. They will evaluate your child's need and maybe say, okay, after I talk to you, I look at your report, whatever you told me, then we figure out you probably can get 200 hours a year to come to your house and babysit your kids. Then you can pick any time. I will need babysitter to come when Saturday it's my off day. I want someone to babysit my kids. So you can work very closely with the agency, whoever provides the babysitter. I mean, we call it respite, that hours, and then you can tell them when to come, when not to come. So it's very flexible. 베이비시터는 이제 레스핏이라고 불리거든요. 그래서 레스핏을 받을 때는 이제 보통 부모님이랑 인터뷰를 한번 하고 또 그 리포트를 본 다음에 이제 주정부 발달 장애국에서 아이가 몇 시간이 필요할지 예를 들어서 뭐 1년에 200시간이 할당이 된다고 했을 때 이제 그런 할당을 받으시면 어머니께서 이제 부모님께서 시간은 선택하실 수 있으세요. 예를 들어서 토요일날 내가 일을 안 한다. 그럼 토요일날 누가 애를 봐줄 사람이 필요하다. 그러면 토요일만 그 사람을 쓸 수가 있는 거고. 그래서 그거는 이제 어머니들의 스케줄에 맞춰서 이제 할 수 있는 거예요. Yeah, babysitter usually is if there are two different kinds. If you have Medicaid, you have MSC already, then you can get it ongoing. This year I used 200 hours. Next year I continue to use it and Medicaid will pay for it. But you maybe say, no, I don't want too many. I don't like babysitter keep coming to my house. I probably just only need when there's a five days a week. I will not be at home when my kids comes home from the school. Then I just need 5 weeks. Then you can do either this way or you pay your babysitter first, and then we will apply. Agency will apply reimbursement to give you the money to pay for that babysitter. So that's a very short term. You want something quick. I don't want someone to provide me babysitter. I only want a week, and I have my neighbor to do it for me for 5 days or 10 days. That's another way to do it. 이제 베이비시터 서비스를 할 땐 두 가지로 하실 수가 있는데요. 예를 들어서 롱텀으로 매년마다 이 서비스를 받고 싶으시면 이제 메디케이드, OPWDD 메디케이드를 받으셔서 MSC, 메디케이드 서비스 코디네이터를 통해서 이 200시간이 매년 나와서 이제 받으실 수가 있고, 아닌 경우에는 이제 그 베이비시터를 단시간에 급하게 예를 들어서 뭐 5주 동안 딱 그 시간만 필요하다고 했을 때는 부모님께서 누구를 그냥 개인적으로 쓰셔도 돼요. 그쵸? 뭐 이웃 사람이라던가 친구를 쓴 다음에 돈을 그 사람한테 페이를 하시고 그걸 에이전시에다가 이 가족 상환 프로그램이라고 하죠. 그래서 그 어플리케이션 제출하시면은 거기에 해당되는 그 베이비시터 비용을 돌려받으실 수가 있어요. Yeah, and nobody mentioned about emergency situation even for babysitting, because see there are times that we have to fly away. There's something emergency. It happens all the time under our agency. There are family overseas. Their parents has some kind of emergency. They have to fly away. Then that's called crisis. I mean emergency respite. That's emergency respite or emergency babysitter. You can even call an agency. I know YI has it, right? Still has it. Mm-hmm. You call them, they probably issue the check for you within 48 hours. They give you $500 or $700 and upfront, and you can hire someone to watch your kid to do the arrangement. So that's an emergency situation. Okay. 이제 정말 급할 때 있잖아요. 누가 뭐 해외에 있는 가족이 급한 일이 생겨서 어머니께서 비행기 타고 가야 된다. 이런 경우가 있을 때는 정말 위기 상황이잖아요. 당장 내일 가야 되니까. 이럴 경우에는 이제 예를 들어서 YAA 같은 그런 에이전시에 전화를 하시게 돼서 이런 시츄에이션이 있어서 내가 빨리 어디를 가야 된다라고 얘기했을 때 그러면은 이 위기 상황에 대한 베이비시터를 고용할 수 있도록 그 체크를 바로 48시간 내에서 뭐 500불이라던가 700불을 이렇게 할 수 있는 그런 것도 있어요. Yeah. So now respite also involve overnight. If not like a couple hours, it can be overnight.
the kids will go to a place that agency provide like a living, a housing, and there's a lot of recreational activities there. And they have, you know, if they have a behavior issue, they probably have one-to-one supervision for that kids. So those are overnights. So you don't worry about my kids has a behavior, cannot go to overnight. Don't worry. If they take you, they provide that service. And there are services available, especially for people, individuals with challenged behavior. 오버나잇 같은 경우는 베이비시터 집에 오는 게 아니라 어디 이제 하루 정도 아이를 보내는 그런 게 있는데 이제 많은 부모님들이 걱정을 하시는 이유가 우리 애기 문제 행동이 있는데 얘가 받아지나요? 그래서 당연히 받아진다고. 왜냐면 그런 특성을 다 알기 때문에. 그래서 문제 행동이 정말 심한 친구들 같은 경우에는 원투원 그 슈퍼비전이 들어갈 수도 있어요. Yeah. So my experience for individual with overnight is that I had the parents. Finally, eventually, he is very autistic. A lot of behavior. He doesn't talk. So we see mom over the years getting very tired of taking care of him, and they don't know how to work with him anyway. So then, when there is a school holiday coming out, he got very anxious. The mom got very anxious. What should I do? What should I do? And then the MSC find out overnight respite for him to attend. So mom at first was happy because finally there is some service available for him to go, and then he also can take a rest. But then they offer an open house for the parents to visit. So the parents go visit and say they see a lot of facility like the exercise, tool and treadmill. So the parents say, no, I want him to come here to learn something, not do exercise. But think about that. Respite is to release your stress, to give you a break. You don't want to ask for something that's different, the different purpose of this service, okay? So keep in mind, when you are getting this service, you don't want to think about, no, I want to do this one. Also, I want him to learn. Then this service is going to say, no, I'm giving him recreational activities, make sure he's safety, and give you a break. The mainly purpose is to give you a break. Okay. 이제 많은 부모님들이 베이비시터 레시피 특히 이제 하루 가서 이렇게 자고 오는 프로그램들을 교육적인 프로그램이랑 좀 혼돈을 하시는 경우가 많이 있는데요. 이제 예를 들어서 한 케이스 같은 경우는 이제 어머니가 너무 일 때문에 바쁘고 피곤하고 그래서 이 MSC 메디케일 서비스 코디네이터가 이 오버나잇 레시피 하루 보내는 데를 찾았대요. 그래서 부모님이 너무 좋고 아이도 가서 재밌는 시간을 보내고 왔는데 나중에 어머니가 뭐 며칠 뒤에 가가지고 서비스 하는 그 장소를 갔더니 뭐 애들이 막 공부하고 그러는 건 줄 알았는데 보니까 그냥 뭐 운동하는 그런 뭐 러닝머신만 있고 뭐 그러는 것밖에 없어서 엄마가 생각하기에는 나는 우리 아이 가가지고 무슨 배우려고 보냈는데 이게 뭐냐라고 했는데 이제 어머니가 생각하셔야 되는 거는 레시피 같은 경우 정말 아이도 그렇고 엄마도 그렇고 어디 가서 쉬라고 하는 거기 때문에 이게 목적을 잘 생각을 하셨다는 거죠. 만약에 레시피를 정말 원하신 거면 아이가 어디 가서 정말 안전하게 누가 보고 아이도 재미있게 쉬고 놀 수 있게끔 하는 거라는 걸 인식을 하셔야지 그렇지 않고서는 갈등이 있을 수밖에 없죠. Okay, so next one that someone mentioned about private school for the music lesson. I know first the concern is that it's very pricey, and also you want to find someone is qualified to work with an individual with a special need. That's not easy. No, from OPWD they don't have a direct service. They don't have music therapists to do the music therapy to your kids, but they do have a reimbursement to pay for your service. You say, okay, I'm going to do 10 sessions. I apply for music therapy 10 sessions for my kids. And then as long as you have your therapist to explain how this lesson benefit your kids, why he need this, then the reimbursement fund is there available and you can apply and then get paid for it. Okay? 상환 제도라는 게 있는데요. 이제 그 개인 비용 같은 거 사실 비싸잖아요. 그래서 가장 문제가 되는 거는 비용이기 때문에 이런 이 발달 장애국에서는 부모님들이 예를 들어서 피아노 세션을 10세션 하고 싶다. 그렇게 하면 등록을 하시고 페이를 하신 다음에 그 리시트하고 왜 아이가 피아노를 배워야 하는지에 대해서 간단하게 목적 같은 걸 쓰셔가지고 이제 에이전시 어플라이 하시게 되시면은 이 등록금 돌려받을 수가 있다고 하십니다.
Okay, then we talk about behavior issue that a couple parents mentioned about that. You want someone to, come up, understand your kids' behavior and know how to work with it, or maybe take away that behavior issue. So that there are behavior management service, right? Today we have Lightspire talk about this, and also these are behavior management can be many different level. It can be the behavior that you observe. It's very impulsive, you observe, but it's not really critical. It's not that urgent. But you're seeing that behavior over and over again, and you as a parent really don't know how to work with it. So then you can apply for that behavior management, and the psychologist. Okay, the way they do is the psychologist will come to your house. First, they will do an observation about your kid's behavior, and then he will take the data and find out the best way to work with your kids. And the psychologist will teach you how to do it. 이제 비헤이블 만약에 문제 행동이 많이 심한 친구들한테는 여러 가지 서포트가 있는데 그 중에 한 가지는 비헤이블 매니지먼트 프로그램이 있을 수가 있거든요. 이 프로그램을 통해서는 그 심리학자 선생님께서 직접 집으로 가가지고 아이의 행동을 먼저 보게 됩니다. 그래서 어느 정도까지의 서비스가 필요한지 평가를 내린 다음에 이 아이의 문제 행동의 그 디그리 정도마다 이제 서비스가 다르게 나갈 수가 있는데 이제 첫 번째로는 부모를 가르쳐 주는 게 있어요. 이런 행동이 있을 때는 부모가 이런 식으로 대처를 해야 된다라는 서비스가 있을 수 있습니다. Okay. The second level of the behavior management service that it's more like crisis situation. The behavior gets it's already endangered the person himself, the child himself, or the parents. Then we will have we call crisis intervention. 이제 그 문제 행동이 조금 더 강도가 높아져가지고 부모 가르치는 걸로 끝나지 않을 경우에는 crisis intervention 위기 대처 그 단계로 이제 넘어가야 되는 거죠. Those are like for my experience, I work with kids. He's a runner. Or she's a runner, he will run, for any reason, if anything happened, we don't know what's going on, then he will run. It's very dangerous. I mean, you can run into the car accident or, go missing. That's one situation. Another one is that we have a kid, we have a crisis intervention team, is that the kids just don't want to go to school. At first we'll say 1 day, 2 days, okay, but for a whole month is not going to school, it's a problem. Because the kids are supposed to come out to the community and to learn. But now he is home for a month. Mom probably don't see it as a crisis. But as a service provider, we will see it as a crisis situation. Then we will involve crisis intervention. 이제 문제 행동이 좀 강도가 높아지는 두 가지 케이스가 있을 수가 있는데 첫 번째 케이스는 그 맨날 달려가는 애들 있잖아요. 아무 데를 가도 계속 도망가는 애가 있었었고, 근데 얼마 전에 이제 선생님께서 직접 봤던 케이스 중에 하나는 아이가 학교를 안 가는 거예요. 그런데 하루 이틀 학교를 안 가는 게 아니라 한 달 정도 학교를 안 간다고 계속 그러니까 엄마가 봤을 때는 별 문제가 아니라고 생각을 하는데 이 서비스를 제공하는 사람 입장에서 한 달 동안 학교를 안 간다고 하는 거는 문제가 되는 거죠. 왜냐하면 애가 커뮤니티를 가서 뭘 배워야 되는데 계속 집에만 있으려고 하니까. Okay. So and the next one, someone talk about transportation. Yes, if I want to I need to go to his school meeting, and school, call me up because he was not behaving in the school. A lot of transportation involved. You probably take him to go do the psychological evaluation, and then you say he cannot take subway, cannot take a bus. I have to have taxi, car service. Yes, there are transportation reimbursement available. So the only thing you need to do is you write down what day, how much you spend, for what purpose. And then after that, I think that you can get $500 a maximum a year for the transportation. 그래서 아까 전에 위기 상황에서 잠깐 말씀 안 드렸는데 그 두 케이스 같은 경우는 이제 그랬을 때 위기 그 상황 팀이 이제 인볼브가 돼가지고 좀 더 조직적으로 이제 그 문제 행동을 도와줄 수가 있고요. 지금 교통편에 대해서 얘기를 했는데 아까 뭐 대중교통을 이용을 못하는 친구들 있잖아요. 지하철을 타는 게 힘들어하는 친구들도 있고 버스를 못하는 친구들이 있으면은 이제 1년에 500불까지 이 교통수단을 이용해야 되는데 택시를 타야 되는 그런 경우가 있을 경우에는 어머님께서 먼저 비용을
내시고 어플리케이션을 쓰셔가지고 에이전시에다가 교통편 상황 프로그램에 이제 제출하시면은 거기에 대한 돈을 돌려받으실 수가 있습니다. We'll talk about skill training later. We'll talk about camp first. Camp, yes. Camp season started, right, June, July, August. Camp is very big for our population, and there are a lot of services out there. And how do we get it? I know it's very expensive. People can spend like $10,000. I see my kids, they're doing like $10,000, $7,000 for the whole summer. But again, this is, you can apply for reimbursement for camp. Then you maybe will ask, say, I spent $3,000, that's a lot of money. Can one agency give me $3,000? No, probably will say that's too much money. They probably give you $500 or $1,000. Then, but however, you can go to another agency. There are more than one agency provide this kind of reimbursement for camp. Camp is something that really OPW encourage family to take your kids to go. So you should, learn more about that from your service coordinator, and when you can call or the agency to find out that there are support for that. And also then we talk about parents' education. Someone say, I want to be more capable to be able to work with my kids, and I need to have some knowledge. I want to know more about kids with autism or kids with cerebral palsy, or the nature and what's the how to get the service, or he is transitioning out from school. I want to learn a lot of things. Then there are parenting education or parenting groups available. 제 캠프 같은 경우는 OPWDD 발달장애인에서 굉장히 좋아하는 아이디어예요. 그래서 아이들이 어디 가서 배울 수 있고 재미있게 놀 수도 있는 그런 게 있는데, 개인적으로 봤을 때 일반 캠프 같은 경우도 뭐 $10,000가 될 수도 있고 뭐 $7,000 굉장히 비싸잖아요. 그래서 이 캠프 같은 경우에는 이제 부모님께서 예를 들어서 3,000불이다. 여름 캠프가 있으면은 이제 물론 어머니께서 페이를 하시고 어플라이 하실 수가 있는데, 한 에이전시에서 사실 3,000불을 다 상환을 해줄 수는 없다고 얘기를 하시거든요. 너무 액수가 크니까. 그래서 보통 많은 부모님들이 하실 수 있는 경우에는 에이전시마다 캠프 상환을 해주는 데가 많이 있어요. 그래서 한 에이전시 해가지고 1,000불을 받으셨다. 그럼 나머지 2,000불 남은 거는 다른 에이전시에 신청하실 수가 있으세요. 그래서 어머니께서 한 곳에 가셔서 하실 수도 있고 여러 군데 가셔가지고 다 상환을 받으실 수가 있으시고요. 이제 페런트 에듀케이션 같은 경우는 부모님들 이제 교육을 많이 받고 싶으실 때 여러 가지 서비스 어디 가서 교육을 받으실 수가 있는데, 이런 프로그램도 다양하게 OPWD에서 제공이 되고 있습니다. Yes, YAI is the agency that they do a lot of parenting training and also group workshop. We don't create the topic or tell you what you need to learn. It's you. So it's very important if you can involve any that kind of workshop or parenting group. So you can tell them what you want and what you need, so they can design the workshop according to your need. It is possible if a lot of Korean parents want to take the classes or the workshops, and it's possible for the YEA to provide some Korean translator or... Yeah, so we actually, for our parent, we have a series called the Free Education Workshops. There's a series, basically the series has topics like behavior management, sexuality, social skills, future care planning. It's a wide range of topics. The Free Education Workshop series actually doesn't require OPWDD eligibility. So if that's something that you want to start with, you're more than welcome to start with that. And if there's a group, let's say if there's a group of 10 parents that would like to come to the talk, we can try to find an interpreter to translate, to interpret. Yes. 이제 교육 프로그램 같은 경우는 YAI에서 굉장히 잘 돼 있어요. 그런데 이 부모 교육 프로그램 같은 경우는 굳이 자격 요건이 필요 없으시고 아무나 일단 오셔도 돼요. 그래서 많은 분들이 지금 가실 수가 있으시고요. 이제 교육 프로그램 같은 경우에는 만약에 한국 부모님들이 여러분들이 같은 토픽을 듣고 싶다라고 얘기했을 때 지금 YA에서 하는 게 뭐 문제행동, 그리고 뭐 성교육, 그리고
후견인제도 이런 거를 다 이제 무료로 제공해드리고 있는데 한국 부모님들 예를 들어서 10명이 이제 워크숍 듣고 싶다 하게 되면 이제 YI에서는 그 통역자를 찾아서 이제 그런 프로그램 한국 부모님들만 위해서 만들어드릴 수가 있어요. And just something to keep in mind. So some of these services some are easier to get, some are a little bit harder to get. That's what I was going to talk about. This skill okay. training is. That's why it's highlighted this way because it's usually it's long term, ongoing, and it requires a Medicaid and enrollment process. That's the skill training. 그래서 지금 선생님께서 말씀하실 때 이런 서비스가 다 있어요. 그런데 어떤 서비스는 진짜 쉽게 빨리 구해지는 서비스가 있고 어떤 거는 조금 프로세스가 걸리는 게 많이 있거든요. 그래서 그 디그리를 좀 알아주셔야 되고요. 그 중에서 이제 특히 이 스킬 트레이닝 있잖아요. 누가 와서 아이를 가르쳐주는 그런 서비스, 이제 교육적인 그런 프로그램 같은 경우는 조금 이제 그 찾기가 힘든다는 것도 없지 않아 있다는 거 좀 알아두시고. Okay, so pretty much we cover everything. And see, these service, I didn't tell you what we have, but you tell us, right? You tell OPWDD, we tell providers what you need. That's the need that you know. So it's very important we hear you. How do we hear you? It's one thing is that you involve parents in a group, or if there is an OPWDD meeting or conference. I really encourage you to participate. If you have a child with special need, go participate in a conference and go to the meeting, and so they will hear your voice. Because all the service is designed according to your need. Not something we create our own or government create their own. It's basically your need to come out to create this, the system. Okay, so if there's any question, you want to... 지금 계속 강조하시는 게 부모님들이 계속 가가지고 어떤 서비스가 필요한지를 말씀을 계속 해주시는 게 중요하다고 하시는데 지금 이 서비스가 지금 정부에서 제공이 되는 거지만 이게 정부에서 무조건 부모님 드린 게 아니라 사실 부모님들이 다 이게 원하다고 좀 얘기를 하신 거잖아요. 그래서 서비스가 제공이 되는 거기 때문에 지금 계속 강조하시는 거는 이런 페이런트 워크숍이 있으면 가시고 무슨 또 주정부 발달 장애국 미팅이 또 있어요. 그러면 또 부모님이 가셔가지고 얘기를 하시고 컨퍼런스가 가셔도 그냥 쓸데없다고 생각하지 마시고 그래서 가셔서 우리가 이런 서비스가 계속 필요하다는 것을 그 사람들한테 인식을 시켜줄 필요가 있으세요. 그래서 지금 어머니들의 보이스가 많이 필요하다고 지금 말씀하고 So if you want to know which agency has what service, because different agencies provide different service, which agency has opening, you are encouraged to call your regional or OPWD office. There's Long Island one, Queens one, Manhattan, Brooklyn one. If you call them, they will send you a book of a guide, family support guide. They will mail to you, and there are agency lists there, and so you can call them. Okay? 네, OPWDD 그 웹사이트에 가게 되시면은요, 그 리전이 있어요. 그래서 퀸즈에 사시는 분들은 퀸즈 그쪽으로 가시고, 롱아일랜드 사시는 분 롱아일랜드 가셔가지고 에이전시가 많이 있거든요. 그러면은 거기 에이전시를 고르셔야 되니까 연락하시면은 책 같은 거 책자를 보내드릴 거예요. 그럼 책자에서 보셔가지고 에이전시 선택을 하셔서 이제 이 서비스를 받도록 이제 프로세스를 하시면 됩니다. And one more thing that I wanted to add. So at our department, the YI Link department, we also keep track of, let's say you're having trouble finding a service because there's a lot of wait lists. So what you can do is you can give us a call. We have something called a vacancy database where we keep track of information. We keep track of which agencies have openings. So if you want to know which agency has openings for a particular service, you can give us a call and we can let you know. 이제 YI 링크 같은 경우에는 이 발달장애국 서비스가 좋긴 한데 사실 대기 기간이 좀 긴 점이 없지 않아 있어요. 그래서 이 서비스 같은 경우에는 이쪽으로 전화를 하시면은요, 어머니 예를 들어서 이런 서비스가 필요한데 대기 기간이 많이 길었다. 어떤 에이전시를 다 가실 수는 없으시잖아요. 이 YI 링크에서는 에이전시마다 그 공백 기간, 대기 기간이 짧은 그 기간을 알아가지고 연락을 해주신대요. 그래서 만약에 부모님께서 전화를 하셔가지고 이런 서비스가 필요한데 대기 기간이 너무 길다. 그러면 이쪽에서는 대기 기간이 없는 쪽으로 돌려주실 수가 있거나 이제 추천해드릴 수가 있어요. Okay. And do you have any other questions? 질문 We will 있으시면 stay here. I know it's now 3:05. 질문이 없으시면 오늘 와주셔서 감사드리고요. 그 프레젠터한테 박수 한번. Yes.